আসসালামু আলাইকুম। আজকে যে কাজটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেটা পেপ্যাল গিফট কার্ড একটি সার্ভে, ৪৫ সেন্টের একটি সার্ভে। তো সার্ভেটা শুরু করতে আমরা প্রথমে গো টু দিস লিঙ্ক। তো আমরা এই লিঙ্কটাতে প্রবেশ করব। দেন আমাদের সামনে এই ইন্টারফেসটা আসবে। দেন এখানে আমাদের জাস্ট ইমেলটা বসাবো এখানে। দেন আমরা ইমেলটা কপি করে এখানে বসাবো। দেন এখানে আমরা হচ্ছে মাই সেলফের জন্য দিব। দেন এখান থেকে র্যান্ডমলি কিছু সংখ্যা সিলেক্ট করব, কিছু নাম্বার সিলেক্ট করব। দেন এই 7টা নাম্বার সিলেক্ট করব ইচ্ছা মতো। দেন ফার্স্ট এন্ট্রিতে ক্লিক করব। দেন ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম বসাবো। দেন এরপর জিপ কোড বসাবো, এরপর কন্টিনিউ, এরপর অ্যাড্রেস দিব। এরপর মান্থ, ডেট অ্যান্ড ইয়ার বসাবো। দেন এরপর ফোন নাম্বার বসাবো। তারপর আই কনফার্মে ক্লিক করে কন্টিনিউ করব। দেন এখানে সার্ভেগুলো কমপ্লিট করব। এগুলো গ্যাস অথবা নো এগুলো ক্লিক করব, করে সার্ভেগুলো কমপ্লিট করব। দেন ফুল টাইম, দেন এখানে এসে কন্টিনিউ ক্লিক করব। দেন এখানে নান অফ দিস ক্লিক করব। দেন ইয়েস করলে নতুন একটা ট্যাব ওপেন হবে, নতুন ট্যাবটি কেটে দিব। দেন এগুলো নো ক্লিক করব। তো এখানে যতগুলো সার্ভে আসবে সবগুলো নো ক্লিক করব। দেন এখানে আই এম নট ইন্টারেস্টেড ক্লিক করব। এখান থেকে র্যান্ডমলি কিছু সিলেক্ট করে দেব। দেন আমাদের কনগ্রাচুলেশন পেজ চলে আসছে। তো
আমাদের এখানে কনফার্মেশন মেইল আসবে, সেটা আমাদের মূলত এখানে দিতে হবে। তো মেইলে গেলে আমাদের এই মেইলটা পাবো, কনফার্মেশন মেসেজ সেন্ড টু ইউর মেইল। তো কনফার্মেশন মেইল যেটা আসবে এটার আমরা স্ক্রিনশট নিয়ে নিব, দেন আমরা স্ক্রিনশটটা সাবমিট করে দেবো। তো এই ছিল আজকে সার্ভিটিং। তো এই ধরনের ভিডিও আরও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক